సో, ఈ సెక్షన్‌లో క్వెషన్ ఏం అడిగిందంటే, A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound mind. A says nothing to B about horse unsoundness. As per section 7 of the Indian Contract Act, this is ఏంటి ఫ్రాడా కాదా మిస్టేకా అంటూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని క్వశ్చన్ అడిగారు. అయితే దీంట్లో ఒక మిస్టేక్ క్వశ్చన్లోనే ఉంది. ఇది యాజ్ పర్ సెక్షన్ 7 కాదు, ఇది 17 సెక్షన్ 17. ఓకే, సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మనం వేరే టెక్స్ట్ చూద్దాం. సో ఇది డెఫినెట్గా ఇది ఫ్రాడ్ని దాన్ని పాయింట్ చేస్తూ అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ యాజ్ ఈజ్గా బేరాక్లోంచి ఇచ్చిందే ఈ ఏ అనే క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది కదా. ఏ సెల్స్ బై ఆప్షన్ హార్స్. అయితే ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ ఏ అనే పర్సన్కి ఈ హార్ట్స్ అన్సౌండ్ అని మనకు తెలుసు, కానీ అది దాచిపెట్టి అది చెప్పకుండా బీకి దాన్ని అమ్మేశాడు. ఇది ఫ్రాడా కాదా? అయితే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫ్రాడ్. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే నాట్ ఫ్రాడ్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ. దిస్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మార్క్ చేద్దాం, దిస్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్. అయితే ఇక్కడ ఈ మన పాలసీ ప్రకారం ఈ క్వశ్చన్కి ఉన్న రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి, అయితే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ సెకండ్ చూడండి, బీలో ఏం అడుగుతున్నా అంటే, బి ఇప్పుడు ఏజ్ డాటర్ జస్ట్ కమ్ ఆఫ్ ఏజ్ అంటే జస్ట్ మైనార్టీ తీరింది అనుకోండి. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ వుడ్ మేక్ ఇట్స్ ఏజ్ డ్యూటీ టు టెల్ బి ది హార్ట్స్ అన్సౌండ్. అబ్బా కూతుర్లు కాబట్టి జస్ట్ అమ్మాయింది కాబట్టి ఈ కేసులో సేమ్ అన్సౌండ్ హార్స్ని కూతురుగా అమ్మాడు. ఈ కేసులో దిస్ ఇస్ ఫ్రాడ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ డ్యూటీ అవుతుంది కాబట్టి అతనిది. సో ఇన్ జనరల్ సెన్స్లో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫ్రాడ్, కానీ ఎప్పుడైతే అతనికి డ్యూటీ ఉంటుందో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ఫార్మ్డ్ టు ది బయర్, దెన్ దిస్ ఇస్ అ ఫ్రాడ్. B says to A, if you do not deny it, I shall assume the horse is sound. A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. సో ఇక్కడ B says to A, B చెప్తున్నారు నువ్వు కనుక సైలెంట్గా ఉంటే నేను సౌండ్ మైండ్ అనుకుంటున్నా, కానీ అక్కడ సైలెంట్గా ఉండటాన్ని ఇక్కడ స్పీచ్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇన్ దిస్ కేసులో కూడా ఇది ఫ్రాడ్గా డిఫైన్ అవుతుంది, థర్డ్ కేసులో కూడా. ఇంకా డి ఏంటంటే, ఏ అండ్ బి బీయింగ్ అ ట్రేడర్స్, ఇద్దరు ట్రేడర్స్ ఎంటర్ అపాన్ ఎ కాంట్రాక్ట్. ఏ హ్యాస్ అ ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ విచ్ వుడ్ అఫెక్ట్ బీస్ విల్లింగ్నెస్ టు ప్రొసీడ్ విత్ ద కాంట్రాక్ట్. ఏ ఈస్ నాట్ బౌండ్ టు ఇన్ఫార్మ్ బి. ఈ కేసులో ఇది ట్రేడింగ్ కాబట్టి జనరల్ సెన్స్లో వస్తుంది కాబట్టి లావాదేవీలు అనేవి జరుగుతాయి కాబట్టి ఏ అనే పర్సన్ బికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దట్స్ హీ హ్యాస్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీన్స్ అది పర్సనల్ అతనికి. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ కూడా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అ ఫ్రాడ్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఈ ఫ్రాడ్ది ఇక్కడ మీనింగ్ కూడా చదవండి, ఇంకా 2 ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో బేరాక్లో. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఈ ఫ్రాడ్ గురించి మెయిన్స్లో కూడా షార్ట్ ఆన్సర్లో వస్తుంది. సో నవ్ యూ ఆర్ క్లియర్. ఈ క్వశ్చన్లో అగ్రిమెంట్ గురించి, సెక్షన్ 2E అంటే కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో అగ్రిమెంట్ గురించి డిఫైన్ చేశారు. 2Hలో కాంట్రాక్ట్ గురించి డిఫైన్ చేశారు. ఇది అగ్రిమెంట్ డెఫినేషనే. ఎవ్రీ డాష్ అండ్ ఎవ్రీ డాష్ ఫార్మింగ్ ది కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఈదర్. నాకు దాని డెఫినేషన్ ఈజీగా తెలుసు కాబట్టి ఎవ్రీ ప్రామిస్ అండ్ ఎవ్రీ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్ ఫార్మింగ్ ది కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ప్రామిస్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్. దిస్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మీరు డెఫినేషన్ చూసినప్పుడు కూడా మీకు ఇదే ఉంటుంది, నేను డెఫినేషన్ కూడా కింద ఇస్తాను. సి ఎవ్రీ ప్రామిస్ అండ్ ఎవ్రీ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్, దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ కామన్. మీరు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో కూడా రిటన్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ డెఫినేషన్స్ యాజ్ ఇస్గా రాయాలి. ఇది ఇంకా కాంట్రాక్ట్ డెఫినేషన్ అనేది మస్ట్గా మెమరైజ్ చేయండి. ఆల్రైట్. సో ఈ క్వశ్చన్ సెక్షన్ 11 మీద అడిగారు. సెక్షన్ 11 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే, హూ ఆర్ కంపిటెంట్ టు కాంట్రాక్ట్, ఎవరు కాంట్రాక్ట్ని
కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ ఇది డెఫినేషన్ ఇది, ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ కంపిటెంట్ టు కాంట్రాక్ట్ who is the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from the from contracting by any law to which he is subject. Not disqualified అనేది ఆబ్వియస్ ఆన్సర్. సో ఇది డెఫినేషన్ కాబట్టి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఆ డెఫినేషన్ కూడా కింద పెడతాను, సో దట్ మీకు అన్నీ ఒకే చోటు ఉంటాయి, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. యా, సో హియర్ ఇది సెక్షన్ 11 హూ ఆర్ కంపిటెంట్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇది మీకు షార్ట్ ఆన్సర్లో కూడా వస్తుంది. ఏ ఆన్సర్ కాంట్రాక్ట్లోంచి క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే దీంతో స్టార్ట్ చేయాలి మీరు. కంపిటెంట్ కాంట్రాక్ట్ అనే ఆ డెఫినేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నాట్ డిస్క్వాలిఫైడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ కాంపిటెంట్ కాంట్రాక్ట్. ఈ ఎవ్రీ పర్సన్ అనే అతనికి ఏజ్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ పార్ట్ బి. ఓకే, మనం ఇట్లా పార్ట్ బిలా చూద్దాం. మెజారిటీ అకార్డింగ్ టు ది లా టు విచ్ ఈ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ప్లస్ సౌండ్ మైండ్ ఉండాలి. ఇది పార్ట్ సి. ఓకే, సౌండ్ మైండ్ ఉండాలి. థర్డ్ పార్ట్ అనుకోండి, అతను లీగల్గా డిస్క్వాలిఫైడ్ అయి ఉండకూడదు, నాట్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ ది ఇది పార్ట్ డి. సో ఒక పర్సన్ మెజారిటీతో ఉండాలి, పాజిటివ్గానే, సౌండ్ మైండ్లో ఉండాలి. ఓకే, అండ్ నాట్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఇది నెగిటివ్గా. ఇవి ఉంటే ఆ పర్సన్ కాంట్రాక్ట్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాడు అని ఈ సెక్షన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాల్ఫర్ అండ్ బాల్ఫర్ కేసు గురించి క్వశ్చన్. ఓకే, దీంట్లో ఏం అడిగారంటే, a contract cannot be enforceable by nature if the parties to the same do not intend to create a legal relationship. ఇది బాల్ఫర్ అండ్ బాల్ఫర్ కేసు, ఇది చాలా ఫేమస్ కేసు, ఫేమస్ ఇంగ్లీష్ లా కేసు. సో దీంట్లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, ఈ బాల్ఫర్ ఇంకా బాల్ఫర్ వీళ్ళిద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. ఓకే, ఇది ఒక ఇంగ్లీష్ కేసులో దీంట్లో ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే, ప్రిజంప్షన్ అగేన్స్ట్ ది ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్. ఆ ప్రిజంప్షన్ని అంటే ఏదైతే డొమెస్టిక్గా అగ్రిమెంట్స్ జరుగుతాయో వీళ్ళ కేసులో ఏం జరిగిందంటే, బాల్ఫర్ హస్బెండ్ ఇంకో బాల్ఫర్ వాళ్ళ వైఫ్ బాల్ఫర్, ఇతను ఈమెకి మెయింటెనెన్స్ కింద ఒక సమ్ అమౌంట్ ఇస్తున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10K అనుకుందాం. అది ఇచ్చిన తర్వాత అతను స్టాప్ చేశాడు. సో బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కింద ఈ వైఫ్ ఇతని మీద హస్బెండ్ మీద సూ చేసింది. సూ చేసినప్పుడు కోర్ట్స్ ఏం హెల్డ్ చేశాయంటే, ఇది డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్, సో అందుకని లీగల్గా ఆబ్లిగేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి, లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది వర్త్ కాదు అని దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది లార్డ్ అట్కిన్ ఈ పర్సన్ ఆ జడ్జిమెంట్ని డెలివర్ చేశారు. ఇది దాని కేసు సమ్మరీ. ఇది ఏ సెక్షన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే, సెక్షన్ 10లో చెప్పినట్టుగా అక్కడ ఏం చెప్పారు, ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ వాలిడ్ అగ్రిమెంట్స్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ సెక్షన్ 10లో ఏం చెప్పారంటే, దాంట్లోనే ఎవ్రీ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ వాయిడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మేడ్ విత్ ఫ్రీ కన్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆల్ ద పార్టీస్. ఈ కేసులో కూడా బాల్ఫర్ అండ్ ఫ్రీ కన్సెంట్ ఏం లేదు, ఇవ్వాలి కదా, ఒక డ్యూటీ లాగా ఇచ్చి దానికి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు అంతే డొమెస్టిక్ రిలేషన్షిప్లో. అందుకని ద కోర్ట్స్ హ్యావ్ హెల్డ్ దట్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ ఆఫెన్ మేడ్ అండర్ ది సెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్ ఆర్ డ్యూటీ రాదర్ దాన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రీ కన్సెంట్. ఫ్రీ కన్సెంట్ లేదు, లీగల్ రిలేషన్ కలిగిన యాక్చువల్ ఇంటెన్షన్ లేదు కాబట్టి దీన్ని వాయిడ్ కింద కన్సిడర్ చేశారు. ఇది ఈ బాల్ఫర్ అండ్ బాల్ఫర్ కేసులో చెప్పిన సమ్మరీ. ఓకే,